the most important word about music is the word play. I'm never done with the composing process because you can always improve something. My process is it takes me a really long time to get started because the first thing I need to do is figure out an idea, something I haven't done before, because otherwise I get a bit bored. So there has to be a concept, and then the concept usually is something that is undoable, impossible to do. And I talk to the director about it, and usually what happens is the problem is they like the concept, and then I have to actually go and do it. I mean, Dunkirk nearly killed me because, it was just a really simple idea, but then 7 months later, I was still trying to figure out how to actually make it work. And to answer your question about what the writing process is, once I have an idea about what, not just stylistically, but sonically, or I want to tell this story, I spend as much time experimenting, writing suites or just making up sounds. I spend far too much time playing with synthesizers and making sounds for a project until finally somebody says, we're running out of time, we got to get this movie done, and now take these themes and make them work to the scenes. And very often, once I've written this and once I really figured out what the sound of the movie is, what the notes are, what the arrangements are, and it then comes to actually going and doing the scenes. It's really helpful having other people, having collaborators involved in that, because at least I know all the way through what this movie is going to sound like and what it's going to be. But yes, if I could just spend my whole life writing one theme, I would probably end up spending my whole life writing one theme. By this point, I haven't really spent budget, but usually the music editor will come or somebody will come and say, we have an orchestra booked on this and this date, and there's no way we're going to get it done unless you actually start focusing on the cues. Hoje nós vamos explorar um pouco da vida e muito mais a obra de um dos mais influentes compositores de trilhas sonoras da atualidade, Hans Zimmer. Hans Florian Zimmer nasceu em 12 de setembro de 1957, em Frankfurt, na Alemanha. Desde jovem, Zimmer demonstrou uma paixão ardente pela música, e apesar dele não seguir o caminho tradicional do ensino formal de música, nos anos 80, Zimmer começou a trabalhar em jingles e colaborações com outras bandas, lançando-se aos poucos no universo da indústria musical. A grande virada dele veio em 88 com a sua trilha sonora para Rain Man, que rendeu a ele uma indicação ao Oscar. Em 94, O Rei Leão cimentou seu lugar como um dos principais compositores da indústria, valendo-lhe o Oscar de melhor trilha sonora original. The difference between writing a score and writing a song is, with a song you usually start off with a blank page. I mean, with a score, at least you know the title of the film, and there'll be something in the images or in the dialogue or in the story or in the conversation you have with the director that points you in a direction. And since music is subtext, all you have to do is you have to figure out what that subtext is, or what the subtext is that interests you, because the only thing you can write about is the stuff that interests you. It's completely pointless trying to write for anybody else other than yourself, because you don't know what to say. So you have to figure out what is it that you can add to what everybody else is already doing very well. The DP, the cameraman, has done a fantastic job. There's great dialogue, there's great editing, there's great storytelling. So what's left, is that subtext. And there are many, many, many different ways of telling it. It's really about where you catch me in time, what I am interested in at that moment in time, and how I want to tell the story. Is it orchestrally? Is it electronics? Is it sound design? Is it and who are the other people that are involved in this project? Sound designer is actually very important to me. If I know it's Richard King, I know that there will be a great collaboration going on. I know their style. I know what the editors like and what he likes and how he likes using music. I
use my music editors in a very creative way, whereby I just sometimes give them pieces of music without telling them what it's for, what scene it's for, and just see what happens when they put it into the wrong scene. It becomes much more interesting. It's a constantly evolving process, and just like today, it's constantly a fight against time. Budget isn't such a big thing. I mean, you can, when you do a movie like 12 Years a Slave, from the title, you know that this isn't going to be a big action movie that is going to have a huge budget. So you go, okay, a violin, a cello, a piano, and a bunch of synthesizers. That's, you can make, it's not about the budget, it's about having ideas. And not all ideas need to be hugely orchestral. Mas o que faz dele tão diferente é o seu estilo. O estilo de Zimmer é reconhecido por suas combinações inovadoras de música eletrônica com a música clássica. O seu impacto é visível em filmes que vão desde épicos históricos a complexos thrillers modernos. Hans Zimmer é conhecido por um estilo musical que podemos definir através de várias características complexas, e eu separei elas aqui para vocês. Início de tudo, Zimmer frequentemente combina instrumentos orquestrais tradicionais com elementos eletrônicos da atualidade. Ele utiliza técnicas como layering de cordas, onde múltiplas camadas de instrumentos de cordas são sobrepostas para criar uma textura densa e emocional. Inspirado por compositores minimalistas como Philip Glass, Zimmer emprega padrões repetitivos que evoluem lentamente, criando uma sensação de crescimento, de crescendo e desenvolvimento musical. Esse estilo dele pode ser observado em suas ostinadas, uma palavra derivada da técnica chamada ostinato, que são padrões rítmicos ou melódicos repetidos que servem de base para a composição. A gente tem um exemplo disso em Interestelar, né? Toda a trilha sonora do filme é baseada em uma melodia que se repete mesmo dentro das músicas, tanto como dentro do próprio álbum. E vai repetindo, vai ganhando um crescendo, uma ostinada, até se tornar uma música orquestral e eletrônica épica. A música de Zimmer muitas vezes inclui sons sintetizados, pads atmosféricos e samples de sons nada convencionais, o que contribuiu para a criação de bens sonoros únicos. Ele usa sintetizadores para adicionar essas texturas que a orquestra sozinha não poderia alcançar, assim como ele faz em Interestelar novamente, onde o uso de sintetizadores cria uma sensação de vastidão e infinitude, uma coisa que eu mesmo dou um apelido particular de megalomania, megalofobia, porque te dá a impressão de você estar de frente com algo infinito, grandioso, enorme. Então o Zimmer explora uma paleta tonal mais ampla, frequentemente usando acordes suspensos, modulações inesperadas e dissonâncias controladas para gerar a tensão em alguns momentos e a resolução em outros momentos chaves dos filmes. O Zimmer é mestre no uso de temas recorrentes ou leitmotifs, que identificam personagens ou conceitos narrativos específicos. Esses temas são desenvolvidos, transformados e combinados ao longo da trilha sonora, criando uma narrativa musical que corre paralela à história do filme. Há uma forte presença de ritmo em sua música, muitas vezes com batidas eletrônicas que dão caráter contemporâneo às trilhas, assim como temos em Inception, o filme A Origem. Zimmer também trabalha com o que podemos chamar de micro-ritmo, onde variações minúsculas no tempo entre notas ou acordes adicionam uma camada de complexidade rítmica que pode ser sentida mais do que ouvida conscientemente. Em resumo, o estilo de Hans Zimmer é uma amálgama de orquestração clássica com inovações tecnológicas que temos proporcionado hoje em dia, onde ele explora a interação entre a música acústica e a música eletrônica, utilizando técnicas de composição que vão do minimalismo à complexidade harmônica, sempre com um forte senso de narrativa musical. Hoje, Zimmer já é reconhecido não apenas por sua vasta obra cinematográfica, mas também por seus concertos ao vivo que levam suas composições a um novo público. Hans Zimmer não apenas definiu, como redefiniu a música para o cinema, e também inspirou uma nova geração de músicos e compositores. It takes me a long time to get to the first draft. I mean, John Powell actually said this to me years ago, we were talking about, why is it so hard to start? Why is it so hard to get going? And then suddenly when you're in the middle of the project, everything you do is, the appropriate language somehow. You're using the appropriate harmony, you're using the appropriate sounds, etc.
And he said, well, it's like anything. You just have to get it under your fingers. You know, it's like you practice to get spontaneous. You practice what the subject is. You really try to work out what you want to write about and how you want to write about it. And then with me, that can be months, and then suddenly it all starts to fall into place. And, the first idea I will play, if I haven't thought about the movie, if I haven't made the plan, if I haven't figured out the big idea, I'm not going to keep it. It's just crap. But if I've had some time to think about it and really think about it and really immerse myself in it, there are moments where things happen spontaneously, but they're not really spontaneously, that because I have designed the moment to be, within the language of that film.